Cheguei agora à casa, foi um dia brutal. Vamos fazer mais um voozinho hoje, aqui com o meu TBS. Este é a versão 4S e ainda ando aqui de volta do meu TBS, mas esta já é a versão 6S. Temos aqui os drones já prontos. Estou aqui a carregar, a acabar de carregar aqui as baterias. Aqui no forno está aqui um suporte para a GoPro, mas para a outra mais pequenininha. Eu quero ver se começa a tirar peso. Temos aqui a gata a dormir a sesta. Let's go!
agora à casa, foi um dia brutal. Amanhã apanhámos lá no sítio para onde vamos, malta lá no Airsoft, e agora da parte da tarde tivemos o sítio só para a gente, andamos lá a curtir. Agora é descarregar as black boxes, tenho aqui já os drones prontos e esperar que venha o próximo fim de semana para continuar a dar umas voltas, ok? Pá, deixem umas opiniões de algumas cenas a melhorar. Pá, eu ainda também estou muito no início. Isto não é nada fácil e cada queda é logo uns valentes euros, por isso já sabem, um likezinho e até uma próxima.